Oh, das wollte ich mir unbedingt reinziehen. Es ist ein neues Handy rausgekommen von Huawei oder wie man es professionell aussprechen sollte, Huawei. Was du dreimal falten kannst. Kennst du den? Ein paar Mal Videos von dem gesehen genau, über iPhone und so. Alright, so you've heard of flipping phones, you've heard of folding phones, but technology never slows down. So welcome to a phone with both. The world's first. Hast du mal so ein Ding in der Hand gehalten, so ein faltbares? Also Pause. Nicht dieses eine Ding. Also ich hatte schon mal ein richtig großes Ding in einem... Alter, was ist... What in the China ist das hier? Ich habe noch nie so ein Ding in der Hand gehalten, um auf deine Frage zurückzukommen. Du? Okay. Nee. Guck mal, ich sag dir ehrlich, diese Foldable Phone-Kacke, bis hierhin völliger Bullshit. Wozu brauchst du einen quadratischen Screen? To a phone with both. Auf einmal hast du ein iPad. Also ich glaube, das Anwendungsgebiet ist entweder 1 oder 3. Das macht Sinn. Ich finde aber, so Dinger sind einfach overengineert. Kennst du das, wenn du so zu viele Funktionen hast, die du einfach nicht nutzt? Klar, wenn du jetzt irgendwie zeichnen Ja, aber willst stell dir vor, oder du reist. dass du dann so Filme gucken kannst Ja, und sowas. voll. Das macht Sinn, ja. Oder Filme schieben. Ey, ich muss ehrlich sagen, ich bin der größte Apple-Fan, den es gibt. Ne? Letzte iPhone, die Änderungen waren es einfach nicht. Das hier, ich sag ehrlich, hart. Würdest du sagen, wenn sowas von Apple rauskäme, dass das in Erwägung ziehen würdest? Ich würde es wahrscheinlich in Erwägung ziehen sogar von Apple. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich feiere das irgendwie übelst ab. Das Einzige, wo ich mir Sorgen machen würde, also erstmal, ich würde kein Handy haben wollen, wo Android drauf ist. Jetzt Arroganz oder einfach, ich will nicht mich an ein neues System gewöhnen. Das ist eher. Dass an diesen Punkten hier, da wo du es faltest, irgendwann so Pixelfehler oder dass es da blasser wird oder ähnliches. Ich glaube, das haben die aber schon mit einkalkuliert. Ja? Bestimmt. iOS 18 sieht so Arsch aus, fühlt sich an wie mein Android. Ja, diese komische iOS 18, dass du deine Icons schwarz machen kannst und dann da innen drin alles so gleichfarbig pink oder so. Bro, das hätte Steve Jobs niemals zugelassen. Apple schreibt dir das Design vor. Sobald irgendwelche User da rumspielen können, dann geht das bergab. This is the Huawei Mate XT is what it's called. So I'd heard about this thing, I'd seen... Wobei, es sieht eigentlich von der Größe her normal aus in seiner Hand. Das Aber ist vielleicht hat er überall... übelst dick, oder? Wenn du es zusammenfaltest. Ja, das sehen wir jetzt. some videos online, but it's also a Huawei phone, so it's China only, so knowing that I'm never gonna daily drive it, I didn't want to like get too caught up, but it's so interesting. Like I just had so many questions, like what is it like to use? What are the creases like? Like what are the trade-offs? How hard is it to carry a triple folding phone? What the case is like? Why is it called a trifold when it only technically folds twice? I need answers. Ja, stimmt. Du faltest es eigentlich nur zweimal. So I was like, all right, I need to get my hands on one. I reached out to D-Brand and asked, like, can you guys get me a contact where I can buy one? And I never asked questions, but they're always able to pull it off, and they did. So I spent the money, I imported the thing, and now I can give you a tour of the trifold experience. Ich finde das krass, dass da aber so viele Apps drauf sind und dass der auch noch so chinesische Apps da drauf hat und so. Start with just when it's closed, right? When it's closed, you have a pretty reasonable 6.4-inch sized phone. Wie viel ist das, der iPhone? 6,1, ne? Ich glaube, ja. Phone. Well, I mean, you know, reasonable from the front anyway. If you're just looking at it, Aber das ist using eine it, legitime Größe. Ja, safe. the screen gets plenty bright. It is 90 hertz, and then somehow the bezels are pretty thin and even all the way around. The top and the bottom, the left and the right. Guck mal, ich sehe schon beim Swipen, dass dieses Android da schon wieder so ein bisschen am Ruckeln ist. Das ist nicht so flüssig wie jetzt ein iPhone. And even all the way Und ich around. find The top diese and the bottom, Farben the so ein left. bisschen, also ich weiß nicht, ob es jetzt nur in der Kamera liegt, aber die sind so low-key blass. Checkst du, was ich meine? Ja, ich glaube, das sind die App-Farben einfach. Ja? Und warum haben die dieses iPhone Telefon-Dings Ja, geklaut? Left and the right. And actually, of course, the right side is the screen curving around the edge, so the software appropriately creates a fourth bezel to match. And Ja, okay, das ist schon mal komisch, ne? Dass du da halt so eine Wurst hast, die halt einmal so abgerundet ist und dann hast du dahinter aber halt so, klar, ist auch abgerundet, aber ein zweites Ding so. it looks honestly more like a normal phone than a lot of the other foldables out there. So then using it, you know, you pretty quickly feel that it is thicker than a normal phone. But what's crazy is each of these slices What the fuck? individually is ridiculously thin, about 4 millimeters. So in total, they add up to 13 millimeters thick. 1,3 Zentimeter. Ist dick, aber geht noch klar. No sexual. Das ist schon krass, dass die das so dünn bekommen haben, wenn du es aufklappst. When it's closed, which would be pretty thick if it was a slab phone, but that's actually about the same as a lot of the other single folds, Yeah. like the Z Fold 6. So then the power button / fingerprint reader combo button and the volume buttons on the right side here, they're pushed Du hast Power-Button und der, also check deinen Fingerprint. Schon krass. a little bit back of the center.
not the end of the world, totally usable. You're obviously going to notice that parts of the screen are a bit exposed and vulnerable if you're going to put it in a pocket or in a backpack or something. But overall, just as a regular-sized single-screen smartphone experience, this is actually really respectable. This is like an 8 out of 10, really close to the best I've seen, which is awesome. But then you open it for the first time. And from here you get to... Wenn du es einmal öffnest nur, dann hast du ja ein Quadrat und hast hinten auf einer Hälfte des Quadrats ja noch ein Pack. Ich check das, weil das so ungleichmäßig genau, ist. Ja, deswegen, dieses einmal öffnen ergibt eigentlich gar keinen Sinn. To the small tablet mode. So yes, size-wise, now we're basically matching a lot of the other folding phones out there, like Pixel Fold, Samsung Z Fold, etc. This is a Timo, vielen Dank dir. 7.9 inch. Guck mal da, guck mal, Ja, hier das, siehst du das schon. will mich schon abfucken, ja. Das ist es ja mal wohl gar nicht. Nee. Alter, nee. Diagonal. That is roughly a square So sieht es noch schön aus, aber wir haben dich erwischt, mein Lieber. aspect ratio. I'll be honest, it looks fine, but I actually don't really think it was meant to operate in this form factor most of the time. I mean, why stop halfway when you're just one more fold away from greatness? But it is clearly perfectly Aber usable. schon krass, dass das möglich ist. Ja, dass da Leute drauf geschwitzt haben in der Entwicklung ist schon crazy. Ja. Like this. The crease, your first crease, is impressively small and very easy to ignore when you're actually using it. But yeah, thin bezels all the way around. Again, blacked out pixels on the far left-hand side this time. And there's also still a couple little folding phone tricks. Like, of course, since the main camera is on the back and there's no Ach, krass. Das ist krass. Stell dir vor, du nimmst dich selber auf und dann kannst du dich mit der guten Kamera aufnehmen und trotzdem sehen. Das Sinn. geht ja bei iPhone nicht. Nee. Wenn du die bessere Kamera nimmst, dann ist der Bildschirm von dir weg. Ja, okay. Okay, krass. selfie camera Ich glaube, ich hole mir das, Jake. on these two panes, then this is the perfect time to take a selfie with the main camera, Android Air Camera. but get a full-size preview on the 6.4-inch screen that's still wrapped around the other side. And they are really good flagship quality triple cameras, by the way. I'll get to that in a second. You, of course, get all the other benefits of the display spec, the brightness, the 90 hertz. It's really solid. It's just a little awkward that it's twice as thick in one hand as the other, which is a little unbalanced, and then it is glass on one side and then the like sort of leather material on the other. So it's a little bit weird in that way, but honestly still very impressive. I feel like this is like a 7 out of 10. Still pretty close. But you know, we're not done. So this is what we're all here for. The final fold, which opens this thing up to a full 10.2-inch corner-to-corner display. Das ist wirklich krass. Einfach Tablet jetzt. Du hast einfach beides in einem. So this is now Was geil wäre, wenn man das einfach hier in der Mitte falten könnte, auch noch. Und dann kannst du ja aussuchen, ob du so ein schmales oder ein richtig langes Handy hast. a full 3184 by 2232. Oder du kannst es einfach zerknüllen. Dann 90 hertz OLED display, thin bezels all the way around, Das passt amazingly, schon aber auch sehr schnell an, ne? Ja. Das ist krass. with a hole punch selfie camera over to the left side, 2 creases, 2 hinges, and yeah, this is not an iPad mini size screen in your pocket. This is literally a Was ist aber, wenn man jetzt das hier rumklappt nach oben, dann hast du ja sozusagen... Nein, das war ja so mit der Kamera, okay. full-sized 10-inch tablet in your pocket, which is actually incredible. Now, the more you play with it, the more you start to notice little quirks. Like, first of all, it's ridiculously thin now that it's all open. It's actually kind of disorienting to hold the tablet with a screen What in the AI haben die da schon wieder fabriziert? this big, but bezels this small, and like the whole thing is this thin. It's just kind of a marvel. And then you look at the creases, plural, because now you got 2. And you can actually... Das bricht viel zu schnell, das kann sein. Warum hat das aber dann eine Selfie-Kamera? Hat das überhaupt eine, ist die Frage? Weil Ich du glaube, brauchst... eben war da so ein schwarzer Punkt. Ja? irgendwo, ja. Weil eigentlich brauchst du ja keine. Theoretisch nicht, aber ich glaube, wenn du auf schnell irgendwie so wie bei einem normalen iPhone auch ein Selfie Ja, machen true. willst, dann brauchst du schon eins. see there is a small difference between Ah ja, da ist die Selfie-Kamera. Okay, die ist links. Ja. the inward folding crease on the right side and the outward folding crease on the left. But they are also actually both... Boah, wenn ich das hier wirklich schon sehe, ne? Yeah, this... I'm actually kind of sad that I can't, like, fully daily drive something like this, because it is Huawei. Like, you can kind of hack your way into getting some Google services on here, but a lot of this UI, a lot of this Niklas, OS is still Nikolas, Chinese dir only. Like, danke. it's not going to be great. It's probably missing some bands in the US, too.
But Glaubst du, Apple wird jemals sowas rausbringen? Ich glaube, wenn, dann erst in so 15 Jahren oder so, wenn das komplett ausgereift ist. Ja, das kann sein. Apple, weil Leute sagen immer so, ja, Samsung hatte das zuerst. Ja, okay, aber Apple macht das erst, wenn die es wirklich perfektioniert haben. In der Regel, ja. Diese Meta Quest, komische Brille da, die ist halt einfach schlechter. Ich glaube auch, dass sie es eher nicht machen werden, weil das zu viel so Geek-Shit ist. Aber die müssen sich für nächstes Jahr was einfallen lassen. Das war es nicht. yeah, this has to be a 10 out of 10. I mean, there's the fact that I'm able to fit. Nächstes Jahr bei Apple gekocht wie bei Peso. Ich weiß nicht, ob die so krass kochen können wie wir, aber ich glaube auch, dass Apple jetzt übelst Druck hat, weil jeder das gehatet hat, das neue iPhone. Da war ja nichts krass Neues da. Ja, außer natürlich dieser krasse Kamera-Button. Deswegen glaube ich, werden die nächstes Jahr übelst einen Slapper raushauen. Müssen die eigentlich. Das wäre so geil, Mann. Ich weiß noch nicht, wie die Zahlen bei denen aussehen. Kann sein, dass die trotzdem halt irgendwie... Ich glaube, die sind eingebrochen. Ja? Ja. Look at the size of this, a 10-inch display, reasonably in my pocket. That by itself is something that no other device can do. So I gotta love that. Ich bin Samsung-User mit Herz, aber mich würde dieses Handy da auch abfucken. Mods, könnt ihr den Samsung-User bitte hier kurz aus dem Chat? Nein, Spaß. Okay, ja, ist verständlich. S6, oder? Die sind bei 24 Pro. Okay, Samsung 24 Pro dann halt. Apple-Aktie in den letzten... Ey, Mods, das war ein Joke! Nicht den löschen. Oh mein Gott, der Arme. Apple-Aktie in den letzten 30 Tagen um 6% gestiegen. Ja, okay, aber vielleicht, weil die vorher so krass gedroppt ist, ist sie wieder auf den Dings, hat die das wieder eingeholt. Handstrom, ich hoffe, du verstehst, dass es nur ein Witz war meinerseits. This is, I mean, people put cases on every phone. What are cases for this phone like? Turns out, it does come with a case in the box, which is this thing. And so really, it's just one back piece of the phone that it can protect. Das ist die Hülle dafür. Achso, okay. When it's fully closed. So this case snaps onto the back of the phone like this, and then protects also a little bit of the exposed screen on the side. Hä? Und was ist, wenn es einfach auf die linke Seite fällt? Makes sense. You don't want to get any debris in there. And then it has a kickstand on the back, which can rotate around and support it at a couple various different angles, so you can watch videos like this if you're into that. And it can Das soll also Apple niemals machen, sowas. rotate out of the way to expose the wireless charging coils, because it turns out this phone also has wireless charging, and if you just flip it sideways on certain charges, you can get it to line up and work with wireless charging. So that's one type of person who will use the kickstand built into the case, but there is another type of person, by the way, a total reckless psycho that would unfold it like this and then use the phone itself. Das ist auch geisteskrank. Das liegt aber auf dem Bildschirm, oder nicht? Ja, genau. Ja, der meint ja, das ist ein komischer Psycho, der das so falten würde. Built-in kickstand, and it totally works. Like the UI responds to it, and you can watch, you know, YouTube on a larger part of the screen, but you're also totally scratching the outside part of the screen you're using as a kickstand. So yeah, I'm obviously not going to recommend that. Why is this the only tri-fold phone? Maybe that's the main question you're wondering after all of this. Because it's so cool. It's just the fact that I can actually fit all of this in the dimensions of something that fits in my pocket is nuts. Oh, guck mal diese Dings an. Du siehst einfach diese Knickfalten. And they've done a lot of things with like nice software touches that actually make it feel really well considered. But yeah, there are also trade-offs, of course. I think the biggest weakness on paper is going to be the battery, the 5600 milliamp hour battery. You know, fast charging is great, obviously, so that can offset it. But the more time you use this wide open with the 10 inches of screen, the tougher that's going to be on the battery. Das klingt gerade übelst mein Autismus, dass er es nicht in der Mitte ausprobiert hat. Ja, same. Ich dachte, ey, mach doch. Typical larger tablets, even the thin ones, the 10-inch tablets are having like 8,000 plus milliamp hour batteries pretty often. So that's probably the biggest weakness here. The speakers are also truly terrible. It's interesting because they come out of the right-hand corner and the left-hand corner when it's open. But it's so thin, it's physics, there's not enough room extra so for konzipiert, dass den perfekten Sound kriegst du nur, wenn du so einen Kopfstand machst, dann so ein Helikopter die ganze Zeit. Oder das Handy auf deinen Kopf legst und dann einfach so drehst. Chambers for huge speakers. So Carlson vom Dach. Speakers are pretty tinny, pretty bad. And then there is no IP rating for dust or water resistance. Some of the newer foldables have water resistance now. This one, not so much. And then, of course, the price is obviously going to keep some people away. But honestly, that's a pretty small list of trade-offs for something that is so, like, shockingly different and new that I'm impressed. This had the potential to be like the world's greatest. Chat, was kostet das? 2K, 3,5K? Concept phone. Remember concept phones from a couple years ago? I was like, this
It's getting kind of weird that people are like, Nee, Mann, das ist zu teuer. Das ist so ein Quatsch. Das ist viel zu teuer. showing off phones they're never gonna make. This could have been Spaß. Oh, nein. the coolest concept phone ever. Also but ich würde es then mir nicht they holen. So. Also wenn... Ja, okay. Jetzt just went and decided to actually make a bunch of them and ship them. This phone also just happens to have a variable aperture lens on the main camera. So it can switch between f1.4 wide open for some real background bokeh to f4 and getting more things in focus. It happens to also have that insanely das ist schon fast krass. charging. It Das wäre comes was with für an den Benjamin, der Der Streetstyle-Fotograf. Okay, einer holt Memes von vor 2 Jahren raus. 80-watt charging brick. And it has fast wireless charging in a body barely thick enough to have an entire USB-C port. It happens to come with this pre-installed screen protector that I'm just never gonna remove. It's crazy. There's just so much going on here that in this world of so many phones just being, oh, all phones Wie funktioniert überhaupt dieser Screen Protector? Das ist doch eine Folie. Also das muss ja quasi... Der Screen Protector ist vielleicht das, was da ausgeleiert war. Weißt du, wenn du das dann wegmachst, ist das dann... Genau. Dass diese Faltdinger da, dieser komische drüber geklebte Screen Protector war, weil das ja wie so eine Folie ist. Ich sage ehrlich, krasses Video, sehr interessantes Handy. Ich würde es mir nicht holen, aber es ist krass, dass die Technik solche Fortschritte macht.